Ayini ama-Palesa Pads? Ama-Palesa Pads ama-pads okwazi ukuthi uwasebenzise uphinde uwawashe. Futhi ayenziwe ngendwangu esezingeni eliphakeme ukuze ukwazi ukuthi uwasebenzise iminyaka emihlanu. Ama-Palesa Pads eza ngemibala ehlukile ukuze ukwazi ukukhetha ngobukhulu bokugeleza kwakho. Lena eyombala obomvana uyisebenzisa uma unokugeleza okuncane noma uyisebenzise njenge-panty liner. Lena eyombala ohlaza uyisebenzisa uma unokugeleza kaningi. Lena ehlaza okwesibhakabhaka uyisebenzisa uma unokugeleza okukhulu. Kanti-ke lena emnyama uyisebenzisa uma unokugeleza okusindayo noma ebusuku uma uyolala. Isendlalelo sokungenisa i-pad sikhonjiswa imigqa emibili ezinhlangothini. Kwenziwe ngendwangu yezemidlalo eyenzelwe ukudonsela umswakama kude nomzimba wakho, futhi ungakuvemeli emuva ukuze ube nomuzwa wokuhlala womile usuku lonke. Ngaphakathi kwe-pad kunezendlalelo eziningi zendwangu ezihlanganiswe ndawonye ngentambo esezingeni eliphakeme ukuze ligcine iminyaka eminingi. Okubalulekile kakhulu ngaleli pad unqimba oluvimba amanzi. Njengoba ubona, kukhona indwangu eyinqimba yeplastiki. Lokhu kuqinisekisa ukuthi kungavuzi kuphumele ngale kwe-pad. Ama-Palesa Pads aza ngamasethi angama-3, 4, 6, 9 noma 12. Litholakala ebhokisini, ngeyikhwama noma kwi-flow kit yokuhlanza. I-flow kit iqukethe ibhakede elimnyama lika-5 litre ukuwasha ama-pads akho. Ngaphakathi kwebhakede kune-washing powder nensipho encane yokuwasha kanye nebhodlela lika-vinegar omhlophe ukungeza emanzini akho wokuhlanza. Ama-Palesa Pads adayiswa ngamunye. Ubuwazi ukuthi u-Palesa Pads uyinhlangano yokuqala yokuqamba i-pad drying clip, isixazululo esilula senkinga endala. Ake ngikubonise indlela yokusebenzisa ama-Palesa reusable sanitary pads. Vula i-pad, ulibeke phezu kwephenti lakho ngoqwembe olungangeni manzi phezu kwephenti lakho, bese isendlalelo sokudonsa ngokumelene nomzimba wakho. Goqa amaphiko we-pad azungeze iphenti lakho bese uyicofa ivaleke. Uma ufisa ukuthi iphedi lakho livaleke ngokwedlulele, ungalicofa kwisnaphi sesibili ukuze ulungise isize kanjena. Kubonakala sengathi liyafana nanoma iliphi iphedi elijwayelekile, kodwa leli liyanethezekisa kunamanye. Ama-Palesa Pads ungakwazi ukuwagqoka kuze kushaye amahora ayi-12. Kepha ungashintsha ngaphambi kwalokho uma unokugeleza okusindayo. Uma iphedi lakho ligcwele, uzobona igazi lingena liye ngasemaphethelweni we-pad. Uzokhipha-ke i-pad olisebenzisile, uligoqe njengemvilophi. Ulicofe, livaleke. Uma uqeda ukusebenzisa iphedi lakho, thatha iphedi elisha ulicofe kwiphenti lakho njengoba ngikukhombisile. Manje-ke usungafaka iphedi lakho esikhwameni noma esikhwameni sesikole ukuze uyoliwasha ekhaya. Khumbula ukuthi leli phedi livimba ukuvuza, ingakho kungekho okuzovuzela esikhwameni sakho, awudingi neplastiki ozofaka kulo. Ngiyacabanga uyazibuza ukuthi ingabe le pad ngeke linuke yini uma lisesikhwameni sakho. Izindaba ezimnandi ukuthi
ngeke lize linuke. Ake ngikuchazele ukuthi kanjani. Usuke wanaka ukuthi noma yinini lapho udlubha ishidi, ipijama noma iphenti lakho akubi nephunga. Kodwa uma usebenzisa ama-pads alahlwayo kunephunga elibi. Isizathu ukuthi ama-pads alahlwayo avame ukwenzwa ngezinhlayiya ezenziwe kabusha ezihlanjululwe ngama-chemicals. Lawa ma-chemicals awahambisani negazi lakho, yilokho okubangela iphunga. Ngakho-ke, asikho isidingo sokukhathazeka, aliveli kuwe iphunga. Ama-Palesa Pads awanawo ama-chemicals, ingakho lingekho iphunga uma uligqokile noma lisesikhwameni sakho. Buka ngikukhombise ukuthi uliwasha kanjani ipad lakho. Uma ufika ekhaya, thatha ibhakede lakho uligcwalise ngamanzi abandayo. Ufafaze ipowder yokuwasha emanzini akho bese wenze igwebu. Uma ufaka ama-pads akho emanzini, ungawafukisi elinye phezu kwelinye kanjena. Isizathu ukuthi leli pad livimba amanzi, ingakho-ke okuphuma kwipad elingaphezulu izonamathela kuleli elingaphansi futhi ibangele ukuthi kube khona ibala. Esikhundleni salokho, goqa ama-pads akho ngendlela uwafaka kwiphenti lakho bese uhlangothi olungcolile lubheke phansi isikhathi esingangehora. Lapho usugeze ama-pads akho uwakhipha emanzini, uzobona ukuthi kucishe kwasuka konke ukungcola. Uma kusekhona amabala noma ama-clots, ungafaka amanye amanzi ebhakedeni lakho bese uhlikihla ngensipho yokuwasha ukuwasusa kalula. Qinisekisa ukuthi ususa onke amabala ngaphambi kokuthi uliyakaze ukuze ipad lakho lihlanzeke kahle. Ukuyakaza ama-pads akho, faka amanye amanzi ahlanzekile ebhakedeni lakho bese ufaka kancane uviniga omhlophe emanzini akho. Ufake ama-pads akho, uviniga ubulala amagciwane kuma-pads akho futhi usiza ngokugcina indwangu inuka kahle. Kubalulekile ukuthi ungayisebenzisi i-fabric softener ngoba lokho kushiya into eshelelayo phezu kwendwangu futhi kuyivimbe ukuthi ingamunci igazi bese ipad lingasasebenzi. Ungayisebenzisi i-bleach noma amanye ama-chemicals ukuwasha ama-pads akho. Uma uqeda ukuliyakaza, ulivome ukuze wonke amanzi aphume. Uma uphatha ama-pads akho ngendlela ophatha iphenti lakho, azohlala isikhathi eside. Uma une-drying clip ekhaya, thatha ihenga onayo bese ubeka i-drying clip uyicofe. Ngemuva kwalokho, thatha ama-pads akho awashiwe bese uwalengise kwihenga kanje. Ungalengisa ama-pad kuzinhlangothi zombili. Uma unama-pad angeziwe, ungawacofa enye phezu kwenye ukuze anele onke. Kanjena. Indawo engcono ukomisa ama-pads akho kungaphakathi endlini eduze kwefastela elivulekile. Uma ufisa ukuthi asheshe awome, ungawalengisa ngaphandle elangeni, kodwa kungadluli ihora. Uma uwaneka elangeni isikhathi eside kakhulu, isendlalelo esivimba amanzi sizomosheka, bese ama-pads akho aqale ukuvuza. Kulula kanjalo. Usungabeka ama-pads akho ukuze uwasebenzise futhi ngenyanga elandelayo. Ama-pads akho azohlala iminyaka emihlanu. Akuve kuyisimanga yini lokho. Uma ufisa ukwazi kabanzi, xhumana nathi kule mininingwane esezansi.